Hello, people. Hello, everybody. Ready to rumble. Father Serge here. How are you doing? I hope you're joining me. You can join me. I hope you'll be happy to join me. And yes, so going live from my country house in the Kharkiv region, Kharkiv, Ukraine. Not Dallas, Texas, or anything of the kind. So, hello, everybody, and welcome. Welcome. Say hello. Today we're starting later. Why? Yes, I can say. You could say, I'm late today. I'm sorry. I'm 1 hour late. Had some errands to run. Had some stuff to do, and yeah, just came home like 30 minutes ago. And yes, ready to be with you. Ready to be with you. So, if you're watching, please say hi. Please write in the comments, in the chat, that you're watching, that you can hear me, that you're feeling good, that you love English, that English loves you. Hello, Mary. Thank you for joining. And Mary, usually you come at 7 and you leave at 8. Like you never stay after 8. And the question is like, is it so? Is it like, it looks like you have only 60 minutes and you have to go, like Cinderella. Yes, you look like a Cinderella to me sometimes. Like, oops, guys, goodbye. I have to go. I can't stay anymore. The clock has chimed. And hello, Allah. Well, Mary, I'm doing very good. I've been doing cool stuff today. I spent some time with my son. Hello, Helen. Thank you for joining. Good to have you. Yeah, visited the beautiful, wonderful supermarket of construction materials, bought some stuff, came home, and yes, ready to be with you, and I'm fine. And usually, when I ask my students the question, "Hello, Stella," when I ask my students the question, "How are you doing?" They say, "I'm fine, thank you," and I say, "No, that's not interesting. Make it interesting. Please tell me more." Because I want to hear a story. When I ask a question, how are you? I want to hear a story, like what's happened, like what's been going on there. And I can tell you. I can tell you. I can like I always can answer the questions that I ask. But that's the thing you have to know about me. Or at least I can try and answer them. Hello, Ksenia. Oh, hello, Ksenia. Are you the Ksenia I'm thinking about, judging by your surname? Let me know. So yeah, yesterday we watched Harry Potter. My wife and I we went to the cinema, and we watched Harry Potter in English. I mean, in English. Yeah, they show American. Well, this time it's British movie in Kharkiv. No dubbing. All right. Good. Good to know. Good to know. Sending him my love. Yeah, so it's great to know that you are in the room with somebody who you don't know, but they also speak English. They are from your country, from your city, but they also can understand English. That's amazing. I think 20 years ago it would have been impossible. Like people nowadays speak better English and they know better English, and that's great. That is great. So that was Goblet of Fire part. If you have seen any movies or maybe read a book, I once owned all the books by about Harry Potter. All at that time there were 7 of them or something, and I had all of them, and I lost them. I had a library with many books and in English, and Harry Potter was there. Anyway, we watched this fourth movie, and this was the hardest to understand, and not because of the language, but it was a little bit more complicated than the previous 3. But I don't know, there was something wrong with the sound. I did not hear much. I did not understand everything they were saying. Uh, but in general, it was fun.
It's a nice fairy tale. But I still, like, when I watched the first movie, the first whatever, like 3 weeks ago or 4 weeks ago, that was like, wow, amazing. I enjoyed it. Perfect fairy tale for kids. This time it was a bit of a horror, or maybe a thriller for teenagers. And we had so it was pretty tense. It was pretty tense, and so the movie, the whole thing was a decent experience. It was a good experience, and I would recommend, definitely recommend. So that's my life. I mean, I can go on and on. Actually, I can actually spend 1 hour just talking about myself and what I've been doing recently. And if I fail to talk about the things that I've been doing, I can always talk about the things that I've been thinking, and this can last forever because my thinking never stops. Anyway, do you know what the topic today will be? Uh, well, you should, because it's in the title to the video, right? It's pronunciation. It's pronunciation. But before we practice pronunciation with you, last time it was video. Before that, grammar, vocabulary. This time, pronunciation. Uh, and for my students, like Ala, who is like who attends my group lessons and my individual classes, like, she knows that we're doing pronunciation these days, and that's what I like to do. I like to do the same material with many people at the same time across the groups. I like do grammar or the same topic, or vocabulary the same topic, or pronunciation the same topic. So now it's the pronunciation time, and I'm doing it across pretty much all of my groups, and I'm having fun doing that. And I thought I might as well do it here with you. So for some of you, like Ala, for example, yes, hello, Peter. This will be not new, but this will be a revision of the things that we have learned. All right, maybe the same materials even. But before we start, before I share the screen and everything, thank you guys, those who bought my courses that I was selling on the Black Friday. The 4 courses: Red Pill, English and Stories, Lazy for English for Lazy and Busy, Let It Be. All these 4 courses that I was selling for Black Friday, and people who bought them. I mean, thank you guys. And then this little mini course. There's nothing special about this course, and that's why the price was Uh, like $3 or something, like very little, but still it's useful. The podcast that I have created, the phrasal verbs course, a mini course, audio course of phrasal verbs that I sold, and people bought. I mean, thank you guys. Big thank you from me. I hope you enjoy that. And the good news is that, oh, Mary, thank you. That's so sweet. That is so sweet. But the good news is it motivates me to want to do more. As simple as that. When people buy your books, you want to write more. You understand this? This is simple human psychology, right? So I have some new courses coming up. I have 2 ideas for 2 new courses. One little course that I'm going to be selling in the end of December, and one bigger course, like serious course, more expensive, that I'll be selling somewhere, that I'll be starting somewhere mid-January. So I got some motivation, and thank you very much. It's because of you. So thank you very much. Thanks for buying. And please remember that here on YouTube, I go live once a week to share some content with you, to tell you, well, to give you some practice and to share some news and joy and knowledge and things like that about the language. Uh, and it's useful. Thank you for watching it and doing exercises that I share with you on Telegram. But please remember, there's always more. You can always take the next step. The next step could be you try some of my courses that I have prepared. Oh, I don't know how many I have, like more than 10. I think if I put all my courses together, there'll be more than 10 online courses that you can just buy and work with them. And so
If you're interested, let me know. I will always be happy to share that with you. And the next level, of course, after those courses will be you and I, we work together. And what I do is I work individually with students. I don't, we have group lessons, but I always work one-on-one with people because I think it's the best way to study the language when you have a private teacher, somebody who understands you, feels you, and helps you personally with your situation. But at the same time, you are part of group dynamics and you can practice your English and communicating with other people, communication with other people. And that's a lot of fun. It's very useful too. Actually, you can learn from listening to other people, from their mistakes and from the things that they do well. And the motivation that you get is amazing. So strongly recommend that. So this is our level 0 level, free YouTube lessons, and we are starting very soon. Today, I won't have lots of material for you, a little bit of material. And please do that. Please practice that. And if you want more, let me know. I'll be happy to share some of my online courses, or I would be happy to work with you and be a teacher for you and in your individual progress. Right, that's what I think. Uh, that's all I have to say. Thank you very much. Let's start. Uh, Guys, is there anything you want to say, like questions, or you're welcome? I want to know. Yeah, exactly. Any comments you want to make, feel free. Feel free. I'm going to share. Oh, yes, here it is. All right. Here we go. Yep. This is what I want to share with you. This is what we're going to be practicing today. All right. Actually, let's change it here a little bit. Let's make it. Hello, Ina. Thank you for joining. Ина, а куда вы пропали? Я вас так спрошу. We had a group lesson this Monday. I was waiting for you. I shared the materials with you of the course and everything, and I wrote to you in in the chat, and you did not reply. I want you to somehow react. I want to work. I want to do things. So, Ina, where have you been? Let me know. All right, guys, let's start. Our topic today is pronunciation. And I'm sorry, but you are wrong. Grammar is not the most important thing in English grammar, in English language, sorry. Vocabulary is not the most important thing. Practice, speaking is not the most important thing. The most important thing in the language, of course, is you and your ideas, things you want to say. But after you and your ideas, the most important thing is, of course, the sounds that you make. Grammar does not exist. Grammar is not real. Uh, the only thing that's real is the sound. The magic of communication is you have an idea in your head, you make the sound, the person understands you. This idea in your head gets into the head of that person. Magic. Magic happens. The sound, Ina, I'm sorry too. The sound carries the meaning. And it is the most important thing, partly, well, because of this, what I just said, and partly because
This is your biggest problem. I mean, you're beautiful, you are clever, but when you, I don't mean you in particular, all right? Nothing personal, guys. You're beautiful and clever as an English student, but when you open your mouth and you start speaking, язык, который начинает у вас звучать, он смутно напоминает английский, но вот не всегда таковой. И не потому, что вы говорите с акцентом, я вообще не про акцент сейчас, а про то, что слово хотите сказать одно, общество, хотите сказать общество по-английски, и говорите не society, как правильно, да, а society. И вас непонятно, потому что вы говорите не на английском, потому что в английском языке нет слова society. People do not understand you because you say the words that do not exist. Your pronunciation is so wrong sometimes that you just say things that do not exist. And it's okay. I love you. I understand you. I'm not criticizing you. I'm not saying bad, bad, bad. I'm saying understand that it's important. Okay? I didn't come here today to tell you you're bad. I came here today, please understand it's important. So you say the things that do not exist. And number two, you say the things that you don't want to say. Хотели сказать ложка, нечаянно сказали вилка. Но по-русски так бывает. Я тоже иногда миску с тарелкой путаю. Не то слово сказал. Но это ж просто постоянно. Постоянно. Хотели сказать победить. Мы победим, хочет сказать студент. И говорит, we will win. We will win, говорит студент. И вместо ложки получилась вилка. Что означает фраза we will win? Мы отнимем дитя, в скобочках дитя, от груди. I will win. Я отниму от груди дитя. Не буду кормить я молоком дитя сие. I will win. Like you wanted to say one word, but because you don't know the correct pronunciation, you say it the wrong way, and you say another word. Классический пример – это с 90-х, по-моему, да, новый русский в Европе в какой-то вечеринке тоже важных, богатых людей, поевший, наевшись и хочет сказать, что типа все, мне хватит, ему предлагают еще, он говорит, ну я наелся, все, больше не буду. И по-английски, знаете, как он сказал? Я наелся и больше не буду. I'm full. 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 I am full. Ну, они, конечно, и так подозревали, что он идиот. Потому что в таких малиновых пиджаках ходят только идиоты. В Европе так не одеваются. Но они не ожидали, что он настолько умен, что сам это признает. В общем, пытаюсь пока показать проблему. Что, вы говорите слова, которых не существует вообще. Вот даухтер. Даухтер, да, вы не знаете вы. Даухтер. Ну, я знаю, что вы даухтер не говорите, потому что знаете, что это daughter. Но куча других слов, вот их нет, а вы говорите. И другая проблема, вместо одного слова говорите другое, потому что не знаете разницу в звуках. So, step number one, you understand that it's important. Step number two, you understand where the beginning is. And the beginning is not here. Well, I mean, it is here because we just talked about it. First, it starts here. But the second, the beginning is here. If you want to speak better English, stop practicing grammar. Stop learning grammar. Stop learning vocabulary. Stop this nonsense.
У вас абсолютно запущенные мышцы английского языка, нетронутые практикой, потому что вы говорите по-английски, используя русские мышцы. У нас тут сколько десятков мышц, и вы пользуетесь только частью, и под теми углами, с теми амплитудами, которые привычны для вашего русского. Вы взяли вашу русскую мускулатуру и на нее пытаетесь натянуть английский язык, а он не налазит. Потому что английский задействует другие мышцы, а с другой амплитудой, под другим углом, по-другому они работают. Понимаете, вашему языку нужно дать другое тело, другие мышцы включить. И когда вы эти мышцы просто банально разработаете, они у вас будут, позволять вам говорить правильно, красиво, легко, быстро, с точки зрения звуков. Да? His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's one out of sweater already. Mom's spaghetti, his nerves. Whether the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting. When the road down, the whole clock goes around. He opens his mouth, but the words won't come out. He's joking now. Everybody's joking now. The clocks are now. Chums up, over, blah, snap back to reality. Up there goes gravity. Up there goes gravity. Get choked, but I forgot the next words, but I just showed you that, well, my English is not perfect. Exactly. Lose yourself. My English is not perfect. I don't know everything. I make mistakes. I am not a native speaker. But, thank you, Peter. But, если вы посмотрите на мои губы, когда я говорю по-английски, они у меня танцуют большого украинского ГПК. Или ГПК. То есть амплитуда движения моих губ во время говорения, оно феноменально. Но оно для английского является естественным. Сделать вот так вот. Сделать вот так вот. Сделать вот так. Это просто нормальная, естественная, не очень эмоциональная такая, средняя эмоциональная речь. Ничего особенного. Ничего особенного. Представляете, я бы так говорил по-русски. Это было бы ненормально. Thank you, Mary. Thank you very much. Проблема. Нужно развивать мышцы. Нужно развивать. Oh, hello. Hello, thank you. I mean, this is Vika, right? Vika, right? Thank you, Vika. Oh, Alex, hello, Alexander. Alexander, can you please tell me how you and I worked on your muscles in March? I think it was in March, like more than half a year ago, how I tried to help you speak English in a better way using muscles and everything. В общем, народ, я вот говорю это все, ржу это. Я же пытаюсь донести следующую мысль. Если шахматист в 7 пядей во лбу, талантлив, гениален, но он не подготовил свое тело к турниру, он проиграет. Вот если он не занимался в тренажерном зале, там не делал пробежки, он проиграет. Если его мышцы не готовы к шахматному турниру, он проиграет, понимаете? А его задача сидеть и двигать фигуры. А все равно нужна физическая форма для этого. Для вас тем более, понимаете, это нонсенс. Учите грамматику, лексику, думаете, как бы мне практиковать, а мышцы, то есть ваш основной аппарат, то, чем, в принципе, вы и говорите, помимо мозгов, это понятно, с этого и начали, идей. Если ваши мышцы не готовы, у вас ничего не получится. И у разных людей разная степень готовности. У кого-то более зажатые мышцы, и он говорит, совсем ничем не двигая. У кого-то более свободно, кому-то тяжело, кому-то легко, но в любом случае всем нужно немножко перестроиться на английский манер говорения. И самая большая проблема – это просто банально оживить аппарат. Да? То есть почувствовать психологическую уверенность и комфорт от того, что вы сильно открываете рот
И это как бы ненормально для русского. Как же ж так? Я же серьезный человек, у меня же все в порядке. У меня же 2 же высших образования, 2 детей, еще пару внуков, а я тут вот такой фигней занимаюсь, как в детском саду. Ну, в общем, установки психологические, безусловно, есть, мешают. Блоки физические. Но не знаю, как в дальнейшем это у вас будет. Я буду по мере возможности стараться вам помогать. Но надо работать над мышцами. Вот тупо над мышцами, понимаете? Без грамматики, без лексики. Просто делать так, чтобы они у вас двигались быстрее и амплитуднее, да? Выпуклее. Ваша речь, ваши звуки, ваши мышцы, все должно работать. Уметь работать более выпукло. Не потому, что так разговаривают. Нет. Потому что ваша физическая форма должна вам позволять это делать. Если вы посмотрите на профессиональных спикеров, американцев, то есть тех, кто работает на телевидении, они также и работают. Они так рот открывают, что у них все корневые зубы видны, там чуть ли не в гортань мы заглядываем. А это просто человек поговорить по-английски. Естественно, обыкновенный там американец, он не парится, он может не сильно открывать рот, но у него ж мышцы все равно, специальные мышцы с самого рождения у него работают, он привык. Ему уже можно не напрягаться. А нам нужно перестроиться, поэтому это очень тяжело. Нас непонятно, потому что мышцы у нас не двигаются. Нам тяжело говорить, потому что мышцы не двигаются. Понимаете? Мышцы. Решите проблему мышц, у вас очень многие проблемы уйдут. Фух. Я вас хоть как убедил? Я пытаюсь продать вам идею. Хоть что-то вам продал. Tell me what you think. Tell me what you think. You're not wonderful. All right. Thank you, guys. Good to know. Thank you very much. Вот надо разрабатывать. I'm going to share with you some content that will help you develop your muscles. Start working on your muscles. But think of it as a gym. Alright? Изучение английского языка – это обыкновенный спортзал, в котором вы должны тренировать мышцы вашего английского речевого аппарата. Для этого вам нужно просто заставлять свои мышцы принимать неестественные для них формы. Для русского языка неестественно. Для английского вот оно само идет просто. Даже банально это научить. I will share some exercises. Please do that at home. Please do that at home. The simple things that you can do with me now, if you want, you don't have to. I will show you how to do that. Relax your jaw. Drop your jaw. Вот даже банально уметь открыть рот так, чтобы челюсть упала до конца, до последней точки, дальше уже болит нельзя, а рот очень сильно открыт. Вот умение это сделать и не чувствовать себя никак неудобно, it's important. Вот такое вот упражнение. Next one. Relaxing your lips. Actually, you can make them up. You can do anything you want.
I'm just opening my mouth or moving my lips around or something with some tension. With some tension. Like вот я работаю, я вот просто напрягаю мышцы, да, двигаю до последней точки, возможно, и напрягаю. А потом все болит и такое. Даже помассажировать язык, и то хорошо. Да, да. My student, like I once had a student who was a beautician, косметолог, professional beautician. Her name was Tanya. She said that it's advisable, it's very good for women after 40 or 50 to start studying English. Она рекомендует своим клиентам после 40-50 начать изучать английский язык, потому что мышцы, другие мышцы приходят в тонус, это хорошо влияет на кожу лица. Потому что мышцы. Так все-таки, что там было по поводу массажировать язык? Wash your hands. У меня уже все болит. Я уже сделал эту зарядку. Вот это вот движения большие, амплитудные, с напряжением. Уже болит. Это полезно. I'm going to share with you some videos. Please watch them and do those exercises from those videos. Do them on a regular basis. Pump your muscles. But one more tip, guys. When doing this, look at yourself. Look at yourself in the mirror. Record yourself. Take a video of yourself and then look at yourself. Because вам может казаться, что вы открываете рот сильно, а на самом деле вы вот так. И ваша задача сделать реально вот как. Или так. Ну, чтобы вы видели, что вы не дорабатываете. Что нужно больше. Thing number one. And thing number two, I'm going to create a new course at the end of December and offer it to you, in which I'll be practicing pronunciation. I'll help you. So if you want, you can buy the course. It'll be lots of fun and very useful. But even if you don't do it, I strongly recommend that you do these exercises, this warm-up, and then you just read aloud. You take a simple book, Elementary English, and you just read aloud for many hours, напрягая мышцы и делая все произношение вычурным, подчеркнутым. Когда вы читаете вслух английский, простые фразы, простые тексты, но при этом вы делаете огромную титаническую работу. My name is John. Когда для каждого звука у вас большая такая вычурная, да, такая подача, такая гиперболизированная и утрированная. I come from the United States of America. Don't you understand? It's very useful for your muscles, for the clarity of how you speak. All right, because it is about muscles. You want to speak better English? Develop your muscles. People! Cheers! А когда болит, это хорошо. Now, some very, very practical things.
Russian language has one sound «э». Этаж, этот, эстет. Все слова имеют звук «э», и он у нас один «э». In English, there are two «эs». There are two ways to say «э» in English. You should know it. You should learn it. You should be able to pronounce these sounds correctly. «э», «а». Если взять алфавит. Б, ба. К, ка. Д, да. Ф, фа. Г, га. Х, ха. К, ка. Л, ла. М, ма. Согласный, потом короткий «э». Рот не открывается. М, К, Д, Ф. И большой, длинный. Приучите себя комфортно чувствовать, когда вы говорите слово «э». Потому что вам на первой секунде уже некомфортно. И вы хотите сказать «э». Это неправильно. Надо сказать «э». Man. Английские звуки, английские гласные, они в 2-3 раза длиннее наших. Не все, но некоторые. Thank you. Спасибо. Вот thank you – это нормально, а спасибо – ненормально. Thank you, Ина, my pleasure. Нормально сказать man, когда звук звучит раза в 2 длиннее, чем, как вам кажется, естественно, правильно и логично. Если не открыть рот широко, если не продлить этот звук до нескольких секунд, у вас никогда не получится правильный человеческий звук во второй колонке. Буква «а» часто дают звук «а». Рот широко открыт. Как у дантиста. У моих студентов есть такой термин. Рот на 3 пальца. Пожалуйста, рот на 3 пальца. Открыли на 3 пальца. И сказали. Pan, mat, stand, married, rat, sand, fantastic, angry, happy, широко открытый рот. Pan, mat, stand, married, rat. Как в кресло в стоматолог. Первая колонка просто русская «э». Pen, met, step, marry, friend, sell, lesson, ready, tell. Nothing special. Pan, mat, stand, married, rat, stand. Длиннее оно. Friend, rat, sell, sand, lesson, fantastic, ready, angry, tell, happy. Но длиннее, все открыто. Есть слова, которые отличаются друг от друга только этим звуком. Как met и mat. Met – познакомился, mat – коврик. Mat – коврик. Мужчина – man, а мужчины – men. Таких слов полно. Fantastic! All right? Next one. Sound R. Когда видим букву O или буквы WA, как wash и water, нужно ронять опять. Роняем челюсть. И как рыбки. Не двигая губами, потому что сил уже нет. Как рыбки. Нельзя соединять губы, чтобы О не получилось. Нельзя разъединять, чтобы А не получилось. Просто
Говорим длинно и широко. Stop. Not. Hot. From. Doctor. On. Dog. A lot. Shop. Dollar. College. Cop. Длинный, широкий звук А. Stop. Никаких стопов, никаких нотов, хотов, фробов. Только stop. Please stop. Not, do not. Hot. From. Широко открытый рот, то есть челюсть опустилась. И звук тянется. Он длинный. Doctor. Who's the doctor? Who's the doctor here? Who's the doctor here? Не, who is the doctor here? А who's the doctor here? Who's the doctor? Doctor. I need the doctor. Doctor. I have $1 and I need a doctor. Help me. I have $1. I need a doctor. Help me. Понимаете? Это нормальное человеческое произношение. Американское. That's good. Nastya, I'm happy that you like it. All right. Thank you. Love you too. What can I say? Ну, учите произношение. Учите произношение. Четвертый звук простой, в принципе. Но американцы любят говорить его со звуком «р». For, dorm, stork, snore, bore, store, war, for. All right? It's simple, but it's important to say, like, to move your lips. For, dorm, stork, nor. Like, this is what my lips look like, right? Nor, bore, store, word, for. И р там все-таки звучит. The British way could be different. It would be different, definitely. For, dorm, stork, nor, bore, store, war, pour, for, war, store, bore, stork, dorm, for. But that's just a different sound. Just wanted to share it with you. Just a second. Yes, here we go. Yes, let us move on to the next one. We'll do several more. Short up. Bus, nuts, hungry, rust, fuss, study, number, duck. Nothing special. Just like in Russian. Короткий А. Произносить не надо. Особенно тренировать. Но он отличается от вот этого звука. Stop, not, hot, from, doctor. Это длинный А. А там, где you, часто будет просто bus, nuts, hungry, rust, fuss, study, number, duck. Guys, you should know the difference between mother and father. Разница между мамой и папой не во всем, что мы знаем, а в звуках. Mother – это короткий А, как в слове автобус, bus. А father – это длинный А, как в звуке stop, office. Father равно office. Father and office. А mother, ну, то же самое, что son, то же самое, что bus,
money и London. The same sound. Длинный А, father, office, shop, stop. И короткий mother, son, bus, money, London. А. Very important. And sometimes you have this. Чашка, полицейский. И вам нужно показать разницу правильно, произнеся их отдельно, не похожи друг на друга. Чашка – это cup, короткий А. А полицейский – это cop, длинный А. И английское чтение, к сожалению, вам здесь не в помощь, потому что иногда O читается как sun, короткий А, а иногда O читается как длинный А, как cop. Sun, короткий А, cop, длинный А. Вот правил чтения нет, нужно просто знать слова. Нужно просто знать, что это слово читается так, а это так. Но по умолчанию никаких боссов быть не должно. Должно быть boss, длинный А, boss, boss. Bus, автобус, boss, начальник. I hope it's clear. I hope it's clear. Sorry, it's lagging a little bit, freezing. Okay, here we go. And let me read the next column, the column R. Americans pronounce it as R. Start, far, star, barn, chart, sharp, farther, farther, farther. Start, far, star. British people could say it as start, far, star, ma, whatever. Oops, I have a problem. Yes. Start, far, star, barn, chart, sharp, farther, dark, but I don't like it this way. I like to say start, far, star, barn, chart, car, sharp, farther. Длинный А с звуком Р. All right. Some more information, and then I'll give you the homework. В английском языке два звука И. Длинный и короткий. Причем короткий похож на русский И, а длинный похож на русский И. То есть city и sea. City и sea. Да? Там, где буква I, чаще всего мы говорим именно звук И. Б, М, К, Л, М, Н, Д, Ф. Короткий И, похожий на И. Ближе к И. City, Илья, sit, hippo, mint, skip, milk, still. 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 А есть же слово steal. Steal красть, а still все еще. Still, steal. Ну, короткий звук. City, sit, hippo, mint, skip, milk, still, Tim, mint. И там, где буква «э» есть, читаем длинно, мягко. И, see, eel, me, Pete, meat, see, meal, steal. City, see, illa, eel, sit, me, hippo, Pete, mint, meat, skip, see, milk, meal, still, steal. Still, steal. Короткий «э», длинный «и». And two more. Two more. Короткий «о», длинный «у». Причем короткий «о» – это звук без губ.
Great. Alexander, good to know. Good to know. Anytime, I'll be happy to help you. Oh, book, put, good, push, pull, foot, look, shook. Иногда это буква U, иногда это буквы double OK, но мы просто должны знать, что в этих словах звук Вот мы знаем звук горловой, где-то на даже похоже на О. Мы говорим book, put, good, push, pull, foot, look, shook. А вот в словах со второй колонки, да, мы знаем, что там звук У. Губки работают. Stool, rule, stood, rude, school, tool, blue, cool. Stool, rule, book, stool, put, rule, good, stood. Понимаете, что это два разных звука. Есть стопа, а есть нога. И там, в смысле, есть стопа, а есть еда, пища, еда. Это разные звуки. Это не один У. Food и food. Нет. Это foot и food. Foot. Foot. Короткий, не губной. Уд. Foot. И длинный губной food. Foot, food. Foot, food. Foot, food. And two more sounds, but they are important as you practice your pronunciation, but они в одном экземпляре существуют, их нельзя ни с кем спутать. Первый безударный гласный. Это звук под названием шуа, а любая гласная, которая без ударения, имеет риск в опасности оказаться редуцированной, да, до уровня То есть неправильное чтение – это letter, about, afraid, computer, doctor, sister, teacher, lesson. Это неправильное произношение, потому что я читал буквы, как они есть, а их нужно редуцировать то есть урезать до практически ничего. Letter, about, afraid, computer, doctor, sister, teacher, lesson. То, что выделено, это безударный гласный, и он практически не произносится. И важно его не говорить, чтобы не было какого-нибудь communication. Чтобы communication не было, чтобы было communication. Безударный гласный. И последний звук это Зеленый. Свекла, свекла. Степа, Степа. Americans sometimes pronounce it as of course. Girl, stern, fern, nerd, germ, were, sir, firm. Or you can pronounce it English, like British way. Girl, stern, fur, nerd, germ, were, sir, firm. Doesn't matter, it should be And in Russian we have this sound. We have it. That's not like бё, вё, кё, тё, сё, пё, рё, рёв, рёв. Это звук Right, guys, that's what I wanted to say. And now the homework. Where is it? Let me... Oh, I couldn't open it. Like it took forever and I couldn't open it. Sorry, I thought the file was open. No, it's not. All right, it'll be open now and I will show you the homework. The homework will be A, to watch the videos that I will share with you and work with your muscles. Make your muscles hurt. Hurt your muscles. Cause pain to your muscles. Делайте те упражнения в видео, которые я вам дам. Разрабатывайте мышцы.
Читайте вслух, напрягая свои мышцы, делая им амплитуду. И тренируйте похожие гласные. И, у, а. All right? Thank you. Just a moment. I'll show you the homework. We'll practice it together. Just taking forever to open. Oh yeah, here it is. It's open now and I'm ready. I'll be ready in a sec. Here. Yes. All right, people. Yes, you can see it very well. What I want you to do is I want you to read these sentences correctly. Там, где I, должен быть звук короткий «ы». Там, где «и», должен быть звук «и», длинный «и». И ваш звук должен быть таким. I'm fit, but my feet are not. Don't seek the sick. Seek the sick. The grid shows types of greedy people. I've never been a bin. Been a bin, and you have never seen a sin. Seen a sin. Sit down in the seat and shut up. I want to meet Mitt. Meet Mitt. Meet Mitt. Meet Mitt. But Mitt doesn't want to meet me. The chip is really cheap. The chip is cheap. Chip is cheap. Слова отличаются одним звуком. Been и been, их нужно по-разному произнести, понимаете? Это нужно тренировать. Very important. Very important. All right. Let's move on. Sorry, guys, taking some time here. Yes. Now, короткий длинный My ex took an axe and killed an ox. My ex took an axe and killed an ox. Axe, открываю рот. He had a clever head. He had, если мы ударяем слово had, оно становится had. He had a clever head. I guess the gas is better. I guess the gas. Смотрите на мою челюсть. I guess the gas. I guess the gas. Хотите правильно сказать, просто двигайте челюстью, все. I guess the gas. И удлиняйте звук, удлиняйте его. Shall we put it in the shell? Shall we? The shell? Tonight after sex, he wants to play sax. Sax. Это саксофон. Sex это секс, а sax это саксофон. Sex sax. Sex sax. Bet bat. Nat net. Nat net. Said sad. Flash flesh. Met mad. The cop will cope with the cup. Короткий и длинный I rob a bank in a robe. I lost the rod on the road. Those socks suck.
Those socks rock. These socks suck. Those socks rock. Буква O чаще всего читается как длинная А. Не всегда, к сожалению. Мой босс приходит или приезжает на работу на автобусе. My boss comes to work on a bus. My boss comes to work on a bus. It'll rot in this rut like forever. Rot – это гнить. А rut – это канава, рытвина, какая-то яма, что-то в этом роде. It'll rot in this rut like forever. The shop sells dollars from London. 3 раза буква O, но 2 раза мы ее читаем как А, длинная А, the shop, dollars. И 1 раз как короткая А, London. Dollars is money. And the last part for you guys. Иногда мы говорим губками У, а иногда говорим без губок The fool is full. The fool is full. The fool is full of wonderful ideas. He took a good cookbook. He took a good cookbook. He took a good cookbook. Звук 4 раза. 4 раза звук And gave it to the group of 2 as a rule. Ooh, ooh, ooh. Look at Luke. Look at Luke. Look, look, look at Luke. Guys, what do you think? What do you think? Your homework will be... Паша, не так важно, какая American или British, главное, чтобы оно было красиво. Оно бы отличалось друг от друга, оно было не по-русски. Или хотя бы просто вот одно не похоже на другого. Все остальное второстепенно. Guys, the homework is something that what I'm going to share with you in the Telegram group. Okay? Ina, thank you. Allah, thank you very much. I'm very happy. I'm very happy that it worked for you. That's what I wanted to tell you guys. I'm actually kind of tired. I was emotional. I used a lot of energy. And yeah, I need to go take a rest. So, let me know what you think. And I'll be happy to see you tomorrow. Not tomorrow, next week. There's a lot on your plate. Exactly. There's a lot. There's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. Right. Questions, people? I hope that you've learned that it's important, that you need to work with muscles, and you need to develop your ability to pronounce different vowels correctly. I, E, ooh, ah. It's very important. It's very important. So, do you have any questions, people? If not, then have a good night. Have a good night. And see you next time. Do your homework, people. As I walk through the valley of the shadow of death,
Take a look at my life and realize there's nothing like 'cause I've been blasting and laughing so long that if my mama thinks that my mind is gone, but I never crossed a man that didn't deserve it. Maybe treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. You and your homies might be lying in chalk. I really hate to trip, but I got a lot. As I grow, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. My pleasure. My pleasure. Ksenia, Alla, Ina, Peter. Good night.